Dear friends, ACE ఆన్లైన్ విద్యా సంస్థ ద్వారా TSGENCO ఎగ్జామినేషన్ రాసే ఉద్యోగార్థుల కోసం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్లో TSGENCOలో పడ్డ పోస్టులకి ACE ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ. జనరల్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే మేము గెస్ చేసే క్వశ్చన్స్తో పాటుగా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఒక్కసారి చూసుకుంటే జనరల్ ఐడియా మనకి ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనేది తెలిసిపోతుంది మనకి. సో ఫస్ట్ TSGENCO-AE సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. హైడ్రాలజీ అండ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్. ఒక్కసారి సిలబస్ ఒక 2 minutes పాటు చూద్దాం. హైడ్రాలజీలో హైడ్రలాజికల్ సైకిల్, గ్రౌండ్ వాటర్ హైడ్రాలజీ అంటే వెల్ హైడ్రాలిక్స్ అంటాం. హైడ్రాలజీ, వెల్ హైడ్రాలజీ రిలేటెడ్ డేటా అనాలిసిస్, స్ట్రీమ్స్ అండ్ దేర్ గేజింగ్, రన్ ఆఫ్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి, వెలాసిటీ ఎలాగా, డిశ్చార్జ్ ఎలాగా అనేది. రివర్ మార్ఫాలజీ, ఫ్లడ్, డ్రాట్స్ అండ్ దేర్ మేనేజ్మెంట్, కెపాసిటీ ఆఫ్ రిజర్వాయర్స్. హైడ్రలాజికల్ సైకిల్లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ప్రెసిపిటేషన్, ఎవాపరేషన్, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్, రన్ ఆఫ్. ప్రెసిపిటేషన్, ఎవాపరేషన్, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్, రన్ ఆఫ్. ఈ 4 ప్రాసెస్ ద్వారా మనం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే మనకు వచ్చేది హైడ్రలాజికల్ సైకిల్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. గ్రౌండ్ వాటర్ హైడ్రాలజీలో జనరల్గా డార్సీస్ లా మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది. యాక్విఫైర్స్ అంటే ఏంటి, యాక్విటార్స్, యాక్విక్లూడ్స్, ఈ 4 రకాల జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అడగచ్చు. కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫైర్కి అన్కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫైర్కి తేడా ఏంటి, ఒక వెల్ ఓపెన్ వెల్లో లేక క్లోజ్డ్ వెల్ ఉన్నప్పుడు, అంటే యాక్విఫైర్ నుంచి మనం వాటర్ బయటికి తీసుకొస్తున్నప్పుడు దాని డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా, కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫైర్, అన్కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫైర్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా అడగచ్చు. లెక్క అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. పర్మిబిలిటీ, ఇంట్రిన్సిక్ పర్మిబిలిటీ మధ్య తేడా ఏంటని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. స్ట్రీమ్స్ అండ్ దేర్ గేజింగ్, డిఫరెంట్ ఫ్లో పారామీటర్స్ మనం కొలిచే డివైజులు ఏంటి. వెలాసిటీని కొలవడానికి ఏం వాడతాం మనం, కరెంట్ మీటర్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఇన్ ద ఓపెన్ ఛానల్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఇన్ ద రివర్, వీ యూజ్ ద కరెంట్ మీటర్. ఏ డెప్త్ దగ్గర కావాలంటే ఆ డెప్త్ దగ్గర కరెంట్ మీటర్ని పెట్టి అది తిరిగే నెంబర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ని బట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ లొకేషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అలాగే డిశ్చార్జ్ మెజర్మెంట్కి, స్లోప్ మెజర్మెంట్కి ఫార్ములాస్ తెలుసుకోవాలి. రివర్ మార్ఫాలజీలో ఫ్లడ్స్ అండ్ డ్రాట్స్ గురించి, టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్ ఏమిటి, మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ ఎస్టిమేషన్ ఎలా చేసుకుంటాం, డ్రాట్స్ ఎప్పుడు ఒక ఏరియా మనం డ్రాట్ అంటే కరువు, ఎప్పుడు ఒక ఏరియా కరువుకు గురైందని చెప్తాం మనం. ఎప్పుడు యావరేజ్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్లో 20% కంటే తక్కువ కనుక వర్షం పడ్డట్లయితే, 20% కంటే తక్కువ వర్షం పడ్డట్లయితే ఆ ఏరియాని ఆ సంవత్సరం కరువుకు గురయ్యే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తాం. డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియా అంటాం. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెన్ ఎనీ గివెన్ ఏరియా ఈజ్ రిసీవింగ్ ద రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఇయర్ 20% లెస్ దాన్ ద యావరేజ్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్, సంవత్సరపు సగటు వర్షపాతం కంటే కనీసం 20% కనుక తక్కువ వర్షం పడ్డట్లయితే ఆ ఏరియాలో కరువు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తాం మనం మ్యాథమెటికల్గా. అలాగే ఫ్లడ్స్ గురించి, డిజైన్ ఫ్లడ్ అంటే ఏంటి, పీక్ ఫ్లడ్ ఎస్టిమేషన్ ఎలా చేసుకుంటాం, స్టాండర్డ్ డిజైన్ ఫ్లడ్, ప్రాబబుల్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకోవచ్చు. దానిలో వాటి డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి. కెపాసిటీ ఆఫ్ ది రిజర్వాయర్ని ప్రొసీజర్ మొత్తం అడగడు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద రిజర్వాయర్. వీటిల్లో మెయిన్గా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ప్రెసిపిటేషన్, evaporation,
infiltration, hydrographs and runoff, and last the well hydraulics. E chart. When we come to the irrigation engineering, what are the multi-purpose uses of water? Irrigation, hydropower generation, domestic water supply, industrial water supply, navigation, etc. What are the river basins and their potential? ఇండియాలో ఉన్న రివర్ బేసిన్లు, వాటి యొక్క హైడ్రోపవర్ పొటెన్షియల్ ఎంత? ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ ఏంటి? ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, డైరెక్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ వితౌట్ ఎనీ స్టోరేజ్ వర్క్ అయితే డైరెక్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, విత్ స్టోరేజ్ వర్క్స్ ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే ఇండైరెక్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్. ఈ రెండు మిక్స్ అయితే కొన్ని స్టేట్స్లో ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉంది బందారా ఇరిగేషన్. డైరెక్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ వితౌట్ స్టోరేజ్ వర్క్స్, మిగతావన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇండైరెక్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ 4 రకాల వర్క్స్. వాట్ ఆర్ ద 4 వర్క్స్? స్టోరేజ్ వర్క్, డైవర్షన్ వర్క్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్క్ అండ్ యూటిలైజేషన్ వర్క్. టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ గురించి, డైరెక్ట్ ఇరిగేషన్, ఇండైరెక్ట్ ఇరిగేషన్, కాంబో ఆఫ్ దీస్ టూ ఈజ్ బందారా ఇరిగేషన్. వాటర్ డిమాండ్ అసెస్మెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ అవైలబుల్? స్టోరేజెస్ ఏంటి? ఈల్డ్స్ ఏంటి? ఒక రిజర్వాయర్లో మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్, నార్మల్ పూల్ లెవెల్, మినిమం పూల్ లెవెల్, బెడ్ లెవెల్, వాటి మధ్యలో ఉన్న స్టోరేజెస్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. రిసోర్సెస్లో స్టోరేజెస్ అండ్ దేర్ ఈల్డ్స్ కంపల్సరీగా 1 question గన్ షాట్. They may ask 2 questions also. వాటర్ లాగింగ్. ఎప్పుడైతే మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ బాగా పైకొచ్చి గ్రౌండ్ లెవెల్కి దగ్గరగా వస్తుందో, రూట్ జోన్ డెప్త్లో ఉన్న పార్షల్లీ సాచ్యురేటెడ్ సాయిల్ని సాచ్యురేటెడ్ సాయిల్గా మార్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ ఏరియాని మనం వాటర్ లాగ్డ్ అంటాం. దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి? What are the causes of water logging, effects of water logging, controlling methods of water logging? వాటర్ లాగింగ్ డెఫినేషన్ ఒక్కటి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కెనాల్స్ అండ్ డ్రైనేజ్ డిజైన్, అందులోనే మనం పెట్టే వాటర్ లాగింగ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం గ్రౌండ్ లోపల వాటర్ లాగ్డ్ ఏరియాలో టైల్ డ్రైన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. టైల్ డ్రైన్స్ to send excess water from the waterlogged area to the safe area. Gravity dams మీద కూడా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ meant by high dam, what is meant by low dam, sorry, what is the common profile, what is the practical profile, what is the elementary profile of the gravity dam. తర్వాత forces acting on the gravity dam. Axis of the gravity dam అంటే ఏంటి? హెడ్ వాటర్, టెయిల్ వాటర్, వాటి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది? డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ వల్ల డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెసెస్ ఎంత? ఎక్కడ కంప్రెషన్ కోసం చెక్ చేయాలి? ఎక్కడ టెన్షన్ ఫెయిల్యూర్ కోసం చెక్ చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద 4 modes ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్? గ్రావిటీ డ్యామ్స్ కూడా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవాలి. మనం కెనాల్ ఫాల్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. వియర్స్ అండ్ బ్యారేజెస్, ఇది రెండు కొద్దిగా మిక్స్ అయిన ఇక్కడ వాడు ఇచ్చే సిలబస్లో. ఇది అఫీషియల్ సిలబస్సే కానీ వియర్స్ అండ్ బ్యారేజెస్ బోత్ విల్ కమ్ అండర్ డైవర్షన్ హెడ్ వర్క్స్. వాటిలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ డివైడ్ వాల్ కానీ, ఫిష్ ల్యాడర్ కానీ. ఎప్పుడు మనం ఒక వియర్ని గ్రావిటీ వియర్ అంటాం, నాన్ గ్రావిటీ వియర్ అంటాం. సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద స్లాబ్ ఈ సఫిషియంట్ అయితే గ్రావిటీ వియర్, సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద స్లాబ్ సఫిషియంట్ కాకపోతే నాన్ గ్రావిటీ వియర్. తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్క్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెనాల్స్లో 2 రకాల కెనాల్స్ ఇక్కడ వచ్చాం. కింద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ కెనాల్ డిజైన్ ఇచ్చాడు. అఫీషియల్గా సిలబస్ను ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా రీషఫలింగ్ అవసరమైంది. యాక్చువల్గా
వాటి ఇచ్చిన సిలబస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ముందు మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం. క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్, 6 types ఆఫ్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ మనందరికీ తెలుసు. వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీ మీరు తెలుసుకోవాలి ఎగ్జామ్కి ముందు. ఆక్విడక్ట్స్, సైఫన్ ఆక్విడక్ట్, సూపర్ పాసేజ్, కెనాల్ సైఫన్, లెవెల్ క్రాసింగ్, ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్. ఈ 6 రకాల క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. హెడ్ వర్క్స్లో ఆల్రెడీ వియర్స్ అండ్ బ్యారేజెస్ విల్ కమ్ అండర్ హెడ్ వర్క్. Gravity dams will come under storage head work. Construction and maintenance of the canals. What are the losses in the canal? River training works ఏమిటి? Measurement and analysis of rainfall. యాక్చువల్గా హైడ్రాలజీలో రావాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్. రైన్ఫాల్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం? రైన్ గేజెస్తో. ఒక రైన్ గేజ్ స్టేషన్లో రైన్ గేజ్ దగ్గర మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన కండిషన్స్ ఏమిటి? When you draw the graph between intensity of rainfall versus time, hydrograph, depth of cumulative depth of the rainfall versus time, that is called mass inflow curve. Maximum depth of precipitation versus area versus time, that is called DAD curve. ఇలాంటి వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి కంపల్సరీగా. Measurement and analysis of rainfall. Measurement and analysis of rainfall actually should go to hydrology. అఫీషియల్గా జెన్కో వాళ్ళు ఇచ్చిన సిలబస్. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ మరొక్కసారి చెప్తున్నాను మీకు. దయచేసి ఈ పాయింట్స్ మీరు సైడ్న రాసి పెట్టుకోండి. లెట్ us గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. హైడ్రాలజీలో, ఇంజనీరింగ్ హైడ్రాలజీలో precipitation, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే రాస్తున్నాను. ఇన్ఫిల్ట్రేషన్, హైడ్రోగ్రాఫ్స్. నన్ను ఈ పెన్ రాయట్లేదండమ్మా. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఈ పెన్ ఇబ్బంది వచ్చింది కొద్దిగా. డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ హైడ్రాలజీలో జెన్కో పరంగా, జెన్కో ఎగ్జామినేషన్ పరంగా చూస్తున్నాం. ప్రెసిపిటేషన్, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్, హైడ్రోగ్రాఫ్స్, వెల్ హైడ్రాలిక్స్. ఈ 4 చాప్టర్లు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా థరోగా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది.
మిగతా చాప్టర్స్ చదివినా చదవకపోయినా ఈ 4 చాప్టర్లు మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్లో కంపల్సరీగా చదవాల్సినవి వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్, వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్లో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ డ్యూటీ, డెల్టా అండ్ బేస్ పీరియడ్ రిలేషన్షిప్. ఇరిగేషన్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఈ మూడింటితో పాటుగా డెఫినేషన్స్, కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, టైం ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ డ్యూటీని మనం అవుట్లెట్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం, డ్యూటీ ఏ ప్లేస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏ ప్లేస్లో లీస్ట్ ఉంటుంది, ఇలాంటి డెఫినేషన్లు కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి. సెకండ్ చాప్టర్ ఇరిగేషన్ మెథడ్స్. ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్లో ఎటువంటి పంట పండిస్తున్నాం, రబీ సీజన్లో ఏంటి, ఖరీఫ్ సీజన్లో ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ వాటర్ సప్లై, సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్, సబ్ సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఏ ఏరియాలో అడ్వాంటేజ్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ఎలాంటి ఏరియాలో అడ్వాంటేజ్, ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం, డైరెక్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, ఇండైరెక్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, వాటి రెండు యొక్క కాంబినేషన్, బందారా ఇరిగేషన్, ఇట్లాంటివి కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న థర్డ్ చాప్టర్ డైవర్షన్ వర్క్స్. డైవర్షన్ వర్క్స్లో కాంపోనెంట్స్ ఒకటి, తర్వాత ఏమో ఫెయిల్యూర్స్ ఒకటి. వియర్కి బ్యారేజీకి తేడా ఏంటి, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్. ఈ 3 చాప్టర్లతో పాటుగా ఫోర్త్ చాప్టర్ కెనాల్ డిజైన్. లైన్డ్ కెనాల్స్ మీద అడిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ. అన్లైన్డ్ కెనాల్స్లో కెనడీస్ థియరీ, గ్యారెట్స్ థియరీ, లేసీస్ థియరీ, ఆల్ 3 థియరీస్ ఇంపార్టెంట్. కెనడీస్, గ్యారెట్ అండ్ లేసీ. లేసీస్లో ఇనిషియల్ రిజైమ్ అంటే ఏంటి, ఫైనల్ రిజైమ్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి సింపుల్ ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతాడు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వి అండ్ క్యూ అండ్ ఎఫ్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా గివెన్ బై లేసీ ఫర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ, ఎఫ్ అండ్ వి. AF square is equal to 140 V power 5. మేము ఆల్రెడీ తయారు చేసిన TSGENCO ఆన్లైన్ వీడియోస్ కానీ స్టాండర్డ్ రిసోర్సెస్ కానీ దగ్గర పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలని మర్చిపోకండి. అన్రిలయబుల్ రిసోర్సెస్ నమ్మకండి. స్టాండర్డ్ రిసోర్సెస్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఒక్క మార్క్ తేడా మన జీవితాల్లో మనకు వచ్చే ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్. స్టేట్ గవర్నమెంట్లో జాబ్ అంటే ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ జాబ్ కంటే కూడా ఎక్కువ లుక్రేటివ్. మనం ఉన్న ఊళ్ళో మన ఇంటికి దగ్గరగా 3-4 అవర్స్లో మన ఇంటికి వచ్చేట్టుగా డే టు డే లైఫ్ని హ్యాపీగా గడుపుకుంటూ ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు. స్టేట్ గవర్నమెంట్లో టైమ్లీ ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రాడినరీ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మీ పరిచయాలు కానీ మీ ఆదాయం కానీ అన్ని విధాలుగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది.
అందుకనే జెన్కోలో జాబ్ కొడతామంటే ఇట్స్ ఏ హైలీ రివార్డింగ్ ఛాలెంజింగ్ క్యారియర్, హైలీ లుక్రేటివ్ కూడా. దానిలో వచ్చే బెనిఫిట్స్ మిగతా స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో లేవు, మీ అందరికీ తెలుసు. కెనాల్ డిజైన్స్లో అన్లైన్డ్ కెనాల్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కెనాల్ లాసెస్? పెర్కులేషన్ లాసెస్ ఏంటి, సీపేజ్ లాసెస్ ఏంటి, అదర్ లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి మనకి. 5వ చాప్టర్ గ్రావిటీ డ్యామ్స్. గ్రావిటీ డ్యామ్స్లో వాట్ ఆర్ ద ప్రొఫైల్స్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ డ్యామ్స్? కామన్ ప్రొఫైల్, ప్రాక్టికల్ ప్రొఫైల్, ఎలిమెంటరీ ప్రొఫైల్. వాటి మధ్య తేడా ఏంటి? హెడ్స్ ఆఫ్ ద డ్యామ్. స్ట్రక్చరల్ హైట్ అంటే ఏంటి, జామెట్రికల్ హైట్ అంటే ఏంటి, హెడ్ వాటర్ అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఎంత, హెడ్ వాటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఎంత, యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డ్యామ్. థియరీ క్వశ్చన్స్లో అడిగే ఛాన్సెస్. డిఫరెంట్ వాటర్ లెవెల్స్, మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్, నార్మల్ పూల్ లెవెల్, మినిమం పూల్ లెవెల్. పెన్స్టాక్ పైప్ బాటంతో కోయిన్సైడ్ అయ్యేదాన్ని మినిమం పూల్ లెవెల్ అంటాం, గ్రౌండ్ లెవెల్తో కోయిన్సైడ్ అయ్యేదాన్ని బెడ్ లెవెల్ అంటాం. ఎంఎఫ్ఎల్, ఎన్పిఎల్, ఎంపిఎల్, బెడ్ లెవెల్. 5 రకాల స్టోరేజెస్ ఉంటాయి. ఈ స్టోరేజెస్ డెఫినేషన్, ప్రియమిత్రమా, స్టోరేజెస్ డెఫినేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ 2 వాటర్ లెవెల్స్ మధ్యలో ఉన్న వాటర్ని సర్చార్జ్ స్టోరేజ్ అంటాం. ఏ 2 వాటర్ లెవెల్స్ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని లైవ్ స్టోరేజ్ అంటాం. డెడ్ స్టోరేజ్, వ్యాలీ స్టోరేజ్, బ్యాంక్ స్టోరేజ్. వీటిలో ఏ స్టోరేజీలు ఇరిగేషన్కి మాత్రం ఉపయోగపడతాయి, ఏ స్టోరేజీలు ఇరిగేషన్కి పవర్ ప్రొడక్షన్కి ఉపయోగపడతాయి. డ్యామ్ కట్టకపోయినా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే వాటర్ స్టోరేజ్ ఏది, ఇలాంటి రకరకాల క్వశ్చన్స్, వాటి తాలూకు బేసిక్స్ తెలిస్తే స్టోరేజెస్ ఆఫ్ రిజర్వాయర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటితో పాటుగా limiting height of the gravity dam, limiting height of the gravity dam మర్చిపోవద్దు. On what factors depends on limiting height formula? F divided by gamma W into S minus C plus 1 అనే ఫార్ములా. Permissible compressive strength of the concrete, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్, అప్లిఫ్ట్, ప్రెషర్ కోఎఫిషియంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనుకో. ఈ కాంబినేషన్ మీద 2-3 సార్లు అడిగాడు క్వశ్చన్స్. డ్యామ్స్లోనే ఇంకా వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద గ్రావిటీ డ్యామ్, హౌ డు యూ డిజిగ్నేట్ ద మూమెంట్స్, ఏవి రైటింగ్ మూమెంట్స్, ఏవి ఓవర్ టర్నింగ్ మూమెంట్స్. వాట్ ఆర్ ద 4 మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్? డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం గన్ షాట్గా అనుకునే క్వశ్చన్స్లో మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఒకటి. స్లైడింగ్ ఫెయిల్యూర్, హైదరాబాద్లో అబిడ్స్ నుంచి కోటికి డ్యామ్ జరగాలి అంటే. ఓవర్ టర్నింగ్ ఫెయిల్యూర్, లివరారం పెరిగే కొద్దీ ఓవర్ టర్నింగ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్, టో దగ్గర చెక్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే టో ఈజ్ ద పాయింట్ వేర్ మ్యాక్సిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డెవలప్డ్. దాన్నే మ్యాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటాం. Vectorial sum of direct stress and bending stress is called normal stress. Vectorial sum of direct stress and bending stress is called normal stress. టో దగ్గర ఎప్పుడు కూడా రిజర్వాయర్ ఫుల్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు టో దగ్గర ఎప్పుడు కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. హీల్ దగ్గర కంప్రెసివ్ ఉండొచ్చు, జీరో ఉండొచ్చు, టెన్సైల్ ఉండొచ్చు. సో నువ్వు ఒక డ్యామ్ టెన్షన్లో ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉందా అంటే ప్లీజ్ చెక్ ఎట్ హీల్. ఒక డ్యామ్ క్రష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఎట్ ద టో. Is it, if it is less than the permissible compressive strength of the concrete, dam will be safe in compression. I repeat, maximum normal stress developed at the toe
అంటే డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ కంప్రెసివ్, బెండింగ్ స్ట్రెస్ కంప్రెసివ్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద టూ స్ట్రెసెస్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ అయితే, పర్మిసిబుల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అయితే, ద డ్యామ్ విల్ నాట్ గెట్ క్రస్టెడ్, ద డ్యామ్ విల్ నాట్ ఫెయిల్ బై కంప్రెషన్, సేఫ్ ఇన్ కంప్రెషన్. అట్లాగే ఎక్సెంట్రిసిటీ లెస్ దాన్ b/6 ఉంటే, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు b/6 ఉంటే, లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ అనేది మిడిల్ 1/3లో కనుక పాస్ అయ్యేటట్టు ఉంటే డ్యామ్ విల్ బి సేఫ్ ఇన్ టెన్షన్. ఎప్పుడు డ్యామ్ టెన్షన్లో సేఫ్ ఉంటుంది? డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండి బెండింగ్ స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటే. దాని సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే, which of the following statements will clearly indicate that there is no chance of bending tension failure? Answer: when the direct stress is having greater magnitude than bending stress, and E value less than b/6, at least equal to b/6. If E exceeds b/6, the resultant stress at heel will be tensile. The dam will fail by tension. I repeat, for the dam to be safe in tension, at any point on the base of the dam section, there should not be tensile stress developed. అయితే కంప్రెసివ్ ఉండాలి. వర్స్ట్ కేసులో జీరో ఉండొచ్చు, వర్స్ట్ కేసులోనే జీరో ఉండొచ్చు. న్యాచురల్గా టో దగ్గర ఛాన్సెస్ లేవు, టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అయ్యేది, అందుకే హీల్ దగ్గర చెక్ చేసుకుంటాం. మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ తర్వాత స్ట్రెసెస్. నార్మల్ స్ట్రెస్ ఒకటి, దీని తాలూకు ఫార్ములా కూడా అడిగాడు ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్స్లో. జెన్కో ఒకటే కాదు, అలాంటి సిమిలర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి మనం చెప్తున్నాం. ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఒకటి, షియర్ స్ట్రెస్ ఒకటి, ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్. మరీ అంత హై లెవెల్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం చూడకండి. అప్పుడప్పుడు శాడిజంతో ఇచ్చినా కానీ జనరల్ అంత పెద్ద పవర్ లెంగ్దీ ప్రాబ్లం ఇచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఇంతవరకు గ్రావిటీ డ్యామ్స్ తీసుకోవటం, లాస్ట్న స్పిల్వేస్ గురించి, ఎనర్జీ డిస్పైడర్స్ గురించి కూడా కొద్దిగా రివ్యూ చేసుకోవాలి. ఓగీ స్పిల్వే ఎలా పనిచేస్తుంది, దాని కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, సైఫన్ స్పిల్వే ఎలా పనిచేస్తుంది, దాని కాంపోనెంట్స్ ఏంటి. ఎనర్జీ డిస్పేటర్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డిస్పేటర్ ఎక్కడ వాడతాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. 4 రకాల ఎనర్జీ డిస్పేటర్స్ గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి. టైప్ ఏ, టైప్ బి, టైప్ సి, టైప్ డి, మొత్తం 5 ఉంటాయి యాక్చువల్గా. ఐడియల్ కేసు తీసేస్తే మిగతా 4 మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. రివర్ ట్రైనింగ్ వర్క్స్లో కూడా సాధారణంగా అడగచ్చు క్వశ్చన్స్. రివర్ ట్రైనింగ్ వర్క్స్లో ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ రివర్ ట్రైనింగ్ వర్క్స్. మిత్రులారా, ఎప్పుడు అగ్రేడింగ్ రివర్ అంటాం, ఎప్పుడు డిగ్రేడింగ్ రివర్ అంటాం, ఎప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ రివర్ అంటాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రివర్ ట్రైనింగ్ వర్క్స్? మార్జినల్ ఎంబాంక్మెంట్స్ కానీ, గైడ్ బ్యాంక్స్ కానీ, సపోర్టింగ్ బ్యాంక్స్ కానీ, స్పర్స్ అండ్ గ్రైన్స్ గురించి కామన్గా అడుగుతుంటాడు. ద స్పర్ ఈజ్ పాయింటింగ్ అప్ స్ట్రీమ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్పర్ ఇట్ ఈజ్? ఆన్సర్: రిపెల్లింగ్ గ్రాయిన్ ఆర్ రిపెల్లింగ్ స్పర్. టెంపరీ మెటీరియల్ అయితే స్పర్ అంటాం, పర్మనెంట్ మెటీరియల్ అయితే గ్రాయిన్ అంటాం. చాలా సింపుల్ డెఫినేషన్స్, ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. రివర్ ట్రైనింగ్ వర్క్స్ ఇంపార్టెంట్. అందులో మియాండరింగ్ మీద కూడా డెఫినేషన్ అడగచ్చు. మియాండరింగ్ మీద, ద సైనస్ పాత్ టేకెన్ బై ద రివర్, ద జిగ్జాగ్ పాత్ టేకెన్ బై ద రివర్ ఈజ్ కాల్డ్ మియాండరింగ్. వీటి గురించి కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చెప్పిన ఏరియాస్లో కంపల్సరీగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి. అసలు మనం ఎలా ప్రిపరేషన్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ పాయింట్, learn the subject in objective style. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి ప్రతి, కానీ సోదిగా మొత్తం అంతా చదువుకుంటూ పోకుండా ఆబ్జెక్టివ్ వేలో చదువుకోండి. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ రివర్ ట్రైనింగ్ వర్క్స్ అని ఉంటుంది. వాటిలో మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి మనకి?
విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ఆర్ లీడింగ్ టు ద సిల్టింగ్ అండ్ స్కవరింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది కెనాల్ అంటాడు. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్ చదువుతావో నీ డొమైన్ పెరిగిపోతుంది. ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్లు చదువుకుంటూ పోతే శ్రమ ఎక్కువ, లాభం తక్కువ. యువర్ ప్రిపరేషన్ మస్ట్ బి ఇన్ డెప్త్, బట్ యూ షుడ్ లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ స్టైల్. ఎస్ ఆన్లైన్ వీడియోస్లో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం, మస్ట్ అండ్ షుడ్ రిఫర్ చేసుకోండి. PYQs of all TSPSC, APPSC, SSC, JE ఈ 3 రకాల ఎగ్జామినేషన్స్. అది ఒక జెన్కో ఉండాలని ఏమి లేదు నాన్న. స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్లో మోర్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఈ 3 రకాల ఎగ్జామ్స్ నుంచి వస్తాయి ఛాన్సెస్ ఉంది. జెన్కో పేపర్ సెటర్స్ అయినా, జెన్కో PYQతో పాటుగా ఈ 3 ఎగ్జామ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. 4th one ఈజ్ డైలీ ప్రాక్టీస్ minimum 3 subjects. డైలీ ప్రాక్టీస్ మినిమం 3 సబ్జెక్ట్స్. ఒకటి స్ట్రక్చరల్ డివిజన్లో, ఒకటి జియో టెక్నికల్, ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ డివిజన్లో, ఇంకొకటి హైవే ఇంజనీరింగ్, సర్వేయింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఆ డివిజన్లో. ఈ 3 రకాల డివిజన్లో కనుక 3 సబ్జెక్టులు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ముందే ప్రోగ్రామ్ చార్ట్ తయారు చేసుకొని సబ్జెక్ట్ని, ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్టివ్ స్టైల్లో తయారు చేసుకుంటున్నప్పుడే షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోవాలి. తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడైతే జెన్కో ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నావో నీతో పాటు సీరియస్గా చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్ ఇంకోరిని పట్టుకోవాలి. యు బీ ఏ టీచర్ అండ్ బీ ఏ స్టూడెంట్. ఇది మర్చిపోవద్దు. నువ్వు జోడీ కట్టే అబ్బాయి లేక అమ్మాయి ఎవరైనా సరే, అకాడమిక్ పరంగా జోడీ అంటే ఇద్దరు కూర్చోవాలి. అబ్బాయి అడగచ్చు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాపమీటర్ ఏంటి, ఎవాపమీటర్స్ ఏ రకాలు వాడతాం మనం, జనరల్గా ఫీల్డ్లో వాడేది ఏంటి, ఫై ఇండెక్స్ ఏంటి, డబ్ల్యూ ఇండెక్స్ ఏంటి. నీకు బాగా తెలిసిన టాపిక్లో అతను చెప్పమనాలి, చెప్పిన తర్వాత నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నీకు తెలియకుండా అతనికి తెలిసిన టాపిక్స్ ఉంటే నీకు తెలిసిపోతాయి, వెంటనే నువ్వు అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు. అతనికి తెలిసిన పార్టీస్తో పాటు అతను కూడా నువ్వు నాలెడ్జ్ సప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఒక జాబ్కి యాస్పిరెంట్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కంపల్సరీగా గ్రూప్ స్టడీస్, గ్రూప్ అంటే 10-30 మంది కూర్చొని మధ్యలో ఆనియన్ పకోడా తెచ్చుకొని మిర్చి బజ్జీలు తెచ్చుకొని తింటాం కాదు. ఇద్దరు, మ్యాక్సిమం 3. దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ ద సీరియస్ ఎయిమ్, హుక్ ఆర్ క్రూక్ ఎలాగైనా కొట్టేయాలి జాబ్ అనేది దృష్టిలో ఉన్నవాళ్ళు, అకాడమిక్ పరంగా సెల్ఫ్ మోటివేషన్ డెవలప్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళని మనం పార్ట్నర్స్గా పెట్టుకోవాలి. స్టడీ పార్ట్నర్స్ అంటాం వాటిని. స్టడీ పార్ట్నర్స్ పెట్టుకొని ఇక వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడద్దు. మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న 14-15 సబ్జెక్టులు మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఎక్స్ట్రాడినరీ డెప్త్కి వెళ్ళాల్సిన పనేమీ లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది బాగా చదవండి, బాగానే చదవండి, సబ్జెక్ట్ గురించి బాగా నేర్చుకోండి. సైడ్ హెడ్డింగ్స్, డెఫినేషన్లు, లిమిటేషన్లు, అజంప్షన్స్. హైడ్రోగ్రాఫ్ థియరీ ఉంది, యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్ థియరీ. వాట్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ అజంప్షన్స్? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమిటి? లీనియర్ వేరియన్స్ అండ్ టైమ్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ టైమ్ ఇన్వేరియన్స్ అండ్ లీనియర్ రెస్పాన్స్. ఇలాంటి బేసిక్ అజంప్షన్స్. ఎంత ఏరియా దాటి ఉండాలి, ఎంత ఏరియా లోపల ఉండాలి. డిఫరెంట్ మెథడ్స్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ టైప్. నువ్వు మా అబ్బాయిని అడగచ్చు, టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోగ్రాఫ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. 3-4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు.
ప్రతి ఒక్క దానిలో ఒక 10 సప్లిమెంట్ పాయింట్స్ నువ్వు యాడ్ చేయి. మీరు రిఫర్ చేసినప్పుడు కనీసం 3-4 రకాల ఆబ్జెక్టివ్ బుక్స్ ఆర్ అగోర్ ఒక వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బుక్, మన మెటీరియల్ కాకుండా ఏస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మెటీరియల్ కాకుండా ఎడిషనల్ మెటీరియల్ ఐ సపోర్ట్ ఆర్ అగోర్, గుప్తా అండ్ గుప్తా, ఆర్ఎస్ కూర్మి. ఈ 3 పుస్తకాలు రిఫర్ చేసుకుంటే స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి వాటి వల్ల బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూశాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఏస్ మెటీరియల్, ఇది ఈ స్ట్రాటజీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫాలో అవుతావో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్టివ్ స్టైల్ చూసుకోవడం, ఏస్ ఆన్లైన్ జెన్కో మెటీరియల్స్ రిఫర్ చేసుకోవడం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా, పీవైక్యూస్ ఆఫ్ టీఎస్పిఎస్సి, ఏపీపీఎస్సి, ఎస్ఎస్సి, జేఈ. టైం ఉంటే ఆర్ఆర్బి కూడా చూసుకోవచ్చు. నా దృష్టిలో ఆర్ఆర్బి కంటే ఎస్ఎస్సి, జేఈ ఈజ్ మోర్ యాప్ట్. ఎవ్రీడే మాత్రం మినిమం 3 సబ్జెక్టులు నీకు ఓపిక ఉండి 15 అవర్స్ పాటు కనుక నువ్వు చదువుకునే టైం కనుక పెట్టుకోగలిగితే 4 సబ్జెక్టులు కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. షార్ట్ నోట్స్ తయారు చేసుకోవడం, షార్ట్ నోట్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ని అండర్లైన్ చేసుకోవడం, బ్లాక్ చేసుకోవడం, ప్రతి ఒక్క థియరీకి సంబంధించి బేసిక్ కరెక్ట్స్. 6వ పాయింట్ మర్చిపోకండి మిత్రమా, బీఏ టీచర్, బీఏ స్టూడెంట్ సైమల్టేనియస్గా టీచర్గా ఉంటూ స్టూడెంట్గా ఉంటున్నావు. అబ్బాయి చెప్పేది నువ్వు వింటావు, మళ్ళీ నీకు తెలిసిన ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ చెప్తావు. వైల్ డిస్కసింగ్ డోంట్ బీ సెల్ఫిష్. వాడి దగ్గర ఉన్నది నువ్వు కాజేసి నీ దగ్గర ఉంది నువ్వు దాచిపెట్టుకుంటే నీ అంత ఫులిష్ ఫెలో ప్రపంచంలో ఉండడు. వాడికి అర్థమైంది అనుకోండి, తర్వాత వాడు నీకు లాసే కలగ చేస్తాడు. ఓపెన్ హార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రిపరేషన్ అప్పుడు మైండ్లో ఏది పెట్టుకోకుండా షుడ్ గెట్ మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్, షుడ్ ప్రాక్టీస్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఒక్కసారి మనం బిఫోర్ we go with some important questions, we'll see. Kindly register the 6 points in the mind. Number 1, prepare each subject, learn each subject in objective style. Number 2, registration with the TSGENCO online videos. Number 3, APPSC, TSPSC, ఎస్ఎస్సి, జేఈ తాలూకు పీవైక్యూ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని సబ్జెక్టులకి తరవ చేసుకోవడం. నెంబర్ 4, డైలీ మినిమం 3 సబ్జెక్టులు, ఒకటి స్ట్రక్చరల్ గ్రూప్ నుంచి ఎస్ఎంటిఎస్, ఎస్ఎంటిఎస్, ఆర్సీసీ, స్టీల్, పిఎస్సి. రెండోది హైడ్రాలిక్స్ నుంచి ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, హైడ్రాలజీ, ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో, ఇరిగేషన్. మూడోది జియోటెక్నికల్ నుంచి సాయిల్ మెకానిక్స్, ఫౌండేషన్ ఇంజనీరింగ్, హైవే ఇంజనీరింగ్, సర్వేయింగ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ కామన్ పాయింట్స్, షార్ట్ నోట్స్ తయారు చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ప్రతి సబ్జెక్ట్ షార్ట్ నోట్స్ 5-6 పేజీలు అయిపోవాలి. 5-6 పేజీలు నీట్గా రాసుకోండి, ఇరికించి రాయకండి. పేజీల గురించి వర్రీ కాదు, ఎంత మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ షార్టెస్ట్ ఫామ్లో రాయగలుగుతున్నాం. నీ మైండ్లో బాగా రికార్డ్ అయిపోయిన అబ్రివేషన్లు మాత్రమే వాడుకోవాలి. కొత్త అబ్రివేషన్ రాసి ఆ అబ్రివేషన్ దానికి ఎక్స్పాన్షన్ వాళ్ళు పక్కన రాయటం మనకంటే ఫూల్ ఇంకోటి ఎవడో ఉండడం. మీ నోట్స్ అంతా కొత్త అబ్రివేషన్లు వాటి ఎక్స్పాన్షన్తో సరిపోతుంది. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, కైండ్లీ బీ ఏ టీచర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎవర్ యూ నో అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ టాపిక్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ టు యువర్ స్టడీ పార్ట్నర్స్. బీ ఏ స్టూడెంట్, గ్రాబ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఈక్వల్లీ. నువ్వు ఎంత ఇస్తావో అంతకంటే ఎక్కువ పుచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయి. అందరూ కలిసి ఒక పేపర్ తీసుకొని శాంపిల్ పేపర్ ట్రై చేయండి. విడివిడిగా ఒక టెస్ట్ పేపర్ తీసుకొని రాయండి. మేము ఎలా ఆన్సర్ డిస్కస్ చేసుకోండి. ఎడిషనల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఒక పర్టికులర్ లిమిటింగ్ కండిషన్ నీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, వాళ్ళిద్దరు రాంగ్ వేలో ఆలోచిస్తుండొచ్చు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వెన్ యూ డూ సమ్ బెనిఫిట్, డోంట్ థింక్ టూ మచ్ కమర్షియల్లీ. ఫైనల్లీ ఇట్ గివ్స్ ఎ నెట్ లాస్ టు యూ. I hope you are following what I am saying. ఫస్ట్ పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్ చూసి తర్వాత కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ హైడ్రాలజీలో ఇరిగేషన్తో కంపేర్ చేస్తే యాక్చువల్గా మీరు ఏ పేపర్ తీసుకున్నా కూడా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పీవైక్యూలు ఇరిగేషన్లో ఉంటాయి. ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ కానీ, ఆర్ఆర్బీ, జేఈ కానీ, ఎస్ఎస్సి, జేఈ ఏదైనా సరే. జెన్కోలో మాత్రం ఇప్పటిదాకా హైడ్రాలజీలో ఎక్కువ ఇచ్చాడు. రేపటి నెక్స్ట్ పేపర్ మనం చూస్తే కానీ తెలియదు. బట్ ఇన్ జనరల్ ఐ థింక్ బోత్ విల్ హ్యావ్ ఈక్వల్ వెయిటేజెస్. సరే, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లు కాబట్టి
733. కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటి తాలూకు ఆన్సర్లు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. డబల్ మాస్ కర్వ్ గురించి నాకు చెప్పాను మీకు. డబల్ మాస్ కర్వ్ సారీ, ఓ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఏదైనా ఒక రైన్ గేజ్ స్టేషన్ తాలూకు డేటా గురించి డౌట్ ఉన్నప్పుడు టు చెక్ వెదర్ ద డేటా ఈజ్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయడానికి వాడతాం. కాబట్టి టు చెక్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద రైన్ గేజ్ రికార్డ్స్, దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దానికి మనం డబల్ మాస్ కర్వ్ అంటాం. క్యుములేటివ్ రైన్ఫాల్ డెప్త్ ఆఫ్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్ X, యావరేజ్ ఆఫ్ cumulative rainfall depths of n-1 number of stations y. గ్రాఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ అయితే కన్సిస్టెంట్, గ్రాఫ్ డీవియేట్ అయితే ఇన్కన్సిస్టెంట్. లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా కర్వ్డ్ పాయింట్స్ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ పాయింట్స్ ఇంటర్పోలేట్ చేసుకుంటూ మనం కరెక్టెడ్ వాల్యూస్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. అంత లెంగ్దీ ప్రాబ్లం ఇవ్వడు, ఇలాంటి డెఫినేషన్ మాత్రం ఇస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది డబల్ మాస్ కర్వ్ అంటాడు. రివర్స్ అడగచ్చు. When we got some doubt about the rainfall data recorded by rain gauge station in comparison with the surrounding rain gauge stations, how do you check the consistency? Answer double mass curve. Double mass curve, flow duration curve, flow mass curve, hydrograph అంటాడు. హైడ్రోగ్రాఫ్ అంటాడు. ఏవో 4 ఆన్సర్లు ఇస్తాడు. మనం తెలియకపోతే గెస్ చేయటమే. ఏమి తెలియదు అనుకో మన క్వశ్చన్, ఏమి తెలియదు ఆన్సర్ ఏ పెట్టాలనుకో అబ్బరికదబ్బరు అనుకోవడం ఏ, బుద్ధ భగవాన్ అనుకోవడం బి, చిరంజీవి అనుకోవటం సి, అవ్వడం లేకపోతే డి. ఆల్వేస్ గెస్సింగ్ ఈజ్ ఈజీ, రిజల్ట్ ఈజ్ ఫ్యాటాల్. గెస్సింగ్ ఈజ్ ఈజీ, రిజల్ట్ ఈజ్ ఫ్యాటాల్. రెండు ఆన్సర్లు ఎలిమినేట్ చేయగలిగి రెండింటిలో ఒకటి గెస్ చేయడం అంటే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎనీవే అది మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు, ఇప్పటికి మీరు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటారు. హైటోగ్రాఫ్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ ఆఫ్ డాష్. హైటోగ్రాఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ బార్ చార్ట్ లాగా ఉంటుంది, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ వెర్సస్ టైం, దీన్ని మనం హైటోగ్రాఫ్ అంటాం. రైన్ఫాల్ ఇంటెన్సిటీ వెర్సస్ టైం, బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డిశ్చార్జ్ వెర్సస్ టైం అయినట్లయితే దీన్ని మనం హైడ్రోగ్రాఫ్ అంటాం. క్యుములేటివ్ రైన్ఫాల్ వెర్సస్ టైం అంటే డబల్ మాస్ ఇన్ఫ్లో కర్వ్ అంటాం, MIC అంటాం. దీన్ని హైడ్రోగ్రాఫ్ అంటాం. The one rainfall depth is not the properly given, don't worry. The rainfall in 5 successive days on a catchment area 3, 5, 9, 6, 1 centimeters. 5 index for the storm can be assumed to be 3 centimeter per day. Total direct runoff. First day 3 centimeter వర్షం పడింది, 3 centimeter ఇది కాబట్టి నో రన్ ఆఫ్. 5 అందులో 3 ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ పోతే ఇక్కడ 2 ఉంది, 9లో 3 పోతే 6 ఉంది, 6లో 3 పోతే 3 ఉంది, 1లో పోతే 0 ఉంటుంది. 6 + 3 9 + 2 total 11 centimeters is the right answer. What is the total direct runoff? I value should be more than or equal to 5. ఏ వర్షం అయితే 5 ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో అది మాత్రమే రన్ ఆఫ్ని ఇస్తుంది. 3 నో రన్ ఆఫ్. సో ఇట్ షుడ్ బి రన్ ఆఫ్ ఉండాలంటే ఇది కూడా ఉండకూడదు మనకి. ఓన్లీ I షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 5. 5, 9, 6 ఈ 3 మాత్రమే రన్ ఆఫ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి హైటోగ్రాఫ్ డేటా మీద కూడా ప్రాబ్లం ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ప్లీజ్ ఇలాంటి మోడల్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. Nearest object from a rain gauge should be at a minimum distance equal to dash twice its height. Height of the obstruction ఎంత ఉందో దానికి డబల్ హైట్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి మనకి. ఇక్కడ ఒక రైన్ గేజ్ స్టేషన్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే అబ్స్ట్రక్షన్ హైట్ h అయితే దిస్ డిస్టెన్స్ మస్ట్ బీ మోర్ దాన్ ఇక్కడి నుంచి మోర్ దాన్ 2h ఉండాలి. మినిమం క్లియరెన్స్ between the rain gauge station and the nearest object of height h should be at least 2h.
అట్లీస్ట్ 2H, అట్లీస్ట్ మినిమం డిస్టెన్స్ అంటే అట్లీస్ట్ అని. యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్లో యూనిట్ అంటే ఏంటని అడిగాడు. అందరికీ మనందరం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అది. యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్ రన్ ఆఫ్ హైడ్రోగ్రాఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 1 centimeter రన్ ఆఫ్ డెప్త్. ప్రొడ్యూసింగ్ 1 centimeter రన్ ఆఫ్ డెప్త్. 1 centimeter రన్ ఆఫ్ డెప్త్ అంటే రైన్ఫాల్ ఎక్సెస్. 1 centimeter రన్ ఆఫ్ డెప్త్ అంటే రైన్ఫాల్ ఎక్సెస్. Producing 1 centimeter run of depth in the catchment area, that is called rainfall unit hydrograph. Hydrograph, in the question repetition. Hydrograph is the graphical representation of intensity of rainfall versus time. Which of the following is the non-recording rain gauge? Recording type lo 3 untai: tipping bucket, weighing bucket and float type. Float type ne మనం ఫ్లోటింగ్ టైప్. ద ఓన్లీ వన్ నాన్ రికార్డింగ్ ఈ సైమన్స్ రైన్ గేజ్. దీంతో పాటు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ నాన్ రికార్డింగ్ రైన్ గేజెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇదే ప్రిన్సిపల్, కానీ కొద్ది కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాటర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అన్ ఆర్టిజన్ ఆక్యుఫైర్ ఈజ్ యూజువల్లీ, ఆక్యుఫైర్లో ఉండేది అబవ్ అట్మాస్ఫరిక్. అబవ్ అట్మాస్ఫరిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అంటే పాజిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. ఆక్యుఫైర్ పైన ఉండేది పార్షల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్. Pressure will be less than atmospheric. Along the free surface of the groundwater table, atmospheric pressure. దాని కింద above atmospheric, దాని పైన below atmospheric. Answer for the question is above atmospheric. ఇందాకటి క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడు ఇంకో క్వశ్చన్లో. To check the consistency of rain gauge records of a particular rain gauge station. Double masker. Instantaneous unit hydrograph is the hydrograph of IUH. మనకు తెలుసు హైడ్రోగ్రాఫ్స్లో, యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్స్లో ఎస్కారు హైడ్రోగ్రాఫ్, సింథటిక్ యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్, ఇన్స్టాంటేనియస్ యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్. రైన్ఫాల్ వర్షం పడ్డ టైము కనుక టెండింగ్ టు 0 అయితే, స్మాలెస్ట్ టైం పాసిబుల్ అయినట్లయితే దాన్ని మనం ఇన్స్టాంటేనియస్ యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్ అంటాం. యూనిట్ డ్యూరేషన్ అని ఇంకా తప్పు. Infinitely smallest duration and of unit rainfall excess, this is the correct answer. B is the right answer, my dear friends. Small area tappu, infinitely small area kuda tappu. Area gurinchi sambandham ledhu akkada. Only time duration should be tending to 0 and runoff depth should be 1 centimeter. ఎస్కారు హైడ్రోగ్రాఫ్ యొక్క ఆర్డినేట్స్ నుంచి స్లోప్ తీసుకొని 1/d times స్లోప్ ఆఫ్ ది ఎస్కారు హైడ్రోగ్రాఫ్ విల్ గివ్ ది ఆర్డినేట్ ఆఫ్ IUH. ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. ఎవరు డెవలప్ చేశారు, ఎవరు ప్రపోజ్ చేసింది, ఎవరు ఫస్ట్ మనకి ఇనిషియేట్ చేసింది, ఎవరు డెవలప్ చేసింది, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఐసో హైట్ ఈజ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ రైన్ఫాల్ డెప్త్ ఆఫ్ గివెన్ డ్యూరేషన్. ఇదవన్నీ కాదు. ఈక్వల్ రైన్ఫాల్, స్నోఫాల్స్ అయితే ఐసో నిఫ్ అంటాం. ఐసో నిఫ్ అని అడగచ్చు ఒక్కోసారి. ఐసో నిఫ్ ఈజ్ అ లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ డెప్త్స్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ ఇన్ ద గివెన్ డ్యూరేషన్. ఐసో ప్లీత్ అనొచ్చు. ఈక్వల్ డెప్త్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్. ఐసో ప్లీట్. ఐసో ప్లూవియల్ అడగచ్చు. Isopluvial lines, line joining the points of equal depth of rainfall with the same return period. సేమ్ రిటర్న్ పీరియడ్ తోటి కనుక డిఫైన్ చేస్తే దాని ఐసోప్లూవియల్ లైన్స్ అంటాం. ఐసో అనే పదంతో క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటివన్నీ ఐసోబార్, ఐసోధామ్, ఐసో నిఫ్, ఐసో హైట్, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి రికాల్ చేసుకోవచ్చు మీరు. The value of high index for any basin area represents a value that separates runoff and rainfall intensity for a particular storm, separates the value of rainfall and runoff in a year for a particular storm. This is the correct answer. For annual flood series, food gatherana, annual flood series arranged in the decreasing order of the magnitude
what will be the return period? What will be the return period? N plus 1 divided by m. N plus 1 by m is the right answer. That is the formula for return period given by Weibel's formula. The formula is known as Weibel's formula for return period is the most commonly adopted one. We can use this. Let us see some PYQs of irrigation engineering. I told you, recent yearsలో 4 questions ఇచ్చారు కానీ జనరల్గా నా ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఈ సంవత్సరం రెండిటికి సమానంగా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 1, 2, 4 పాత ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఇచ్చినవి. వాటర్ స్టోర్డ్ ఇన్ రిజర్వాయర్ బిలో ద మినిమం పూల్ లెవెల్. బిలో ద మినిమం పూల్ లెవెల్ రిజర్వాయర్ ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఇదంతా రిజర్వాయర్. రిజర్వాయర్ గట్టంగా మనం డ్యామ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. మనం మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఇది. పెన్ స్టాక్ పైప్ లైన్లో వెళ్తూ ఉంటుంది బయటికి, ఇంతవరకు ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్. దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ పూల్ లెవెల్, మినిమం పూల్ లెవెల్. దిస్ ఈజ్ ద బెడ్ లెవెల్, ఈజ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ది రిజర్వాయర్. ఇది సర్చార్జ్ స్టోరేజ్. సర్చార్జ్ స్టోరేజ్ ఇది లైవ్ స్టోరేజ్. ఇది డెడ్ స్టోరేజ్. ఏమడిగాడు? వాటర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద రిజర్వాయర్ బిలో ద మినిమం పూల్ లెవెల్ ఈజ్ ద డెడ్ స్టోరేజ్. Answer for the problem is dead storage is the right answer. Duty of the crop is defined as dash. Duty of the crop, area by discharge. Area irrigated by unit volume of water. Depth of water required for irrigating water. No, only B is correct. For no tension to be developed in the gravity dam, eccentricity is also very important question. E value should be less than or equal to B by 6. E value less than or equal to B by 6. ఒక డ్యామ్ సెక్షన్లో రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటే కంప్రెషన్ అప్పుడు ఈ వాల్యూ లెస్ దాన్ B by 6. రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటే ఇక్కడ కంప్రెషన్ ఇక్కడ 0 ఉంటే ఈ వాల్యూ ఈక్వల్ టు B by 6. ఇది సేఫెస్ట్, ఇది కూడా సేఫ్. సో ఫర్ ద డ్యామ్ టు బి సేఫ్ ఇన్ టెన్షన్, ఫర్ ద డ్యామ్ నాట్ టు ఫెయిల్ బై టెన్షన్, ఈ వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు B by 6. దట్ షుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బోత్ A and C are correct. The rate of settling, small printing mistake, the rate of settling of the particle depends on, is actually enrollment లో వచ్చే క్వశ్చన్. V is equal to D square by 18 mu into gamma solid minus gamma water. That is the formula. Shape and size of the particle, viscosity of the particle, viscosity of the water, specific gravity and shape and size of the particle is correct. C is correct. The related formula is known as Stokes law. The question is coming in soil mechanics and environmental engineering. Lacey's concept of design of canals మీ ఇందా చెప్పాను కదా, ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్లో చదవండి మిత్రమా, ఎక్కువ లాభపడతారు. బండగా సోదిగా చదువుకుంటూ పోమాకండి. మీ ఎనర్జీ వేస్ట్, మీ టైం వేస్ట్. ఎనర్జీని మించి మీకే. ఎనర్జీ అన్బౌండెడ్, మీ ఎనర్జీ అన్లిమిటెడ్, ఎనర్జీ అన్లిమిటెడ్. బట్ టైం అండ్ మీరు లోడ్ అవుతున్న కొద్దీ అక్కడ మెమరీ ట్యాంక్ నిండిపోతూ ఉంటుంది. లెర్న్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ స్టైల్. ఒక్క వారం ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ విల్ లెర్న్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్. సో Lacey's concept of the design of the canals is based on only unlined canals. ఓన్లీ అన్లైన్డ్. లైన్డ్ కెనాల్స్ అలాంటి కాన్సెప్ట్లు ఏమీ లేవు. యాక్చువల్గా అన్లైన్డ్ కెనాల్స్లో కూడా Lacey సిరీస్ యూజ్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఎలివియల్ సాయిల్స్. సో మోర్ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలి అంటే Lacey's థియరీ ఆఫ్ కెనాల్ డిజైన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ అన్లైన్డ్ కెనాల్స్, దట్ టు ఇన్ ఎలివియల్ సాయిల్స్. సిల్ట్ సాయిల్స్లో మాత్రమే అది ఉపయోగపడుతుంది మనకి. ద షేప్ ఆఫ్ ది ఫిరియాటిక్ లైన్ ఈజ్ ఏ parabola. టాప్ మోస్ట్ ఫ్లో లైన్ coming from the free surface of the earth dam on the upstream side to the downstream side, either cutting on the downstream face or base of the dam, that is called phreatic line. Topmost flow line in the earthen dam is called phreatic line. Definition, the shape is definitely a parabola.
uplift pressure is considered in the analysis of gravity dams in all situations of having water in the reservoir, only when the reservoir is empty, only when there is tailwater, only when there is drainage gallery, in all situations having water in the reservoir. వాటర్ లేకపోతే పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఉండదు కాబట్టి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దీంతో పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఒక్కసారి మనం ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంతవరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవి కొన్ని పాత క్వశ్చన్ పీవైక్యూలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే సరిపోతాయి అనుకోవద్దు. మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా నేను చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో కాండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అండ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. ఇచ్చిన 6 స్టెప్స్ని 6 టిప్స్ని ఫాలో కండి. స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ అంటే అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ మన్ బై స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్? లెస్ ఎఫర్ట్ మోర్ బెనిఫిట్. లెస్ ఎఫర్ట్ మోర్ బెనిఫిట్. డోంట్ ఫర్గెట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ గ్రూప్ స్టడీ. maximum 3, minimum 2, including yourself. Maximum 3, minimum 2. Don't forget to prepare short notes. Don't forget to practice to learn each subject. Learn the subject. Observe the previous questions. If you have the time, previous gate theory questions. If you have the still time, previous engineering services theory questions. In the universe, there is no good question, there is no bad question. Everything depends on the vision of the paper setter. వాడికి ఈ క్వశ్చన్ బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది మహానుభావుడికి, ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తాడు. అది మంచా చెడ్డా, గ్రేడ్ ఏనా, గ్రేడ్ బియా, గ్రేడ్ సి అని కాదు. నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని నాకు నాలెడ్జ్ ప్రకారం చెప్పాను ఏ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్, ఏ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్. మన టైం బాగాలేకపోతే నేను చెప్పిన చాప్టర్లు తప్ప మిగతా వాటిలో కూడా రావచ్చు. Don't take everything as granted my words. From my experience, I am trying to give an advice how to prepare in the best way possible. In the best way possible. If you have time, if you have any other doubts, you can contact to my phone number or you can contact the AS people. They will send the doubts to me. I will be able to clarify. మీ అందరూ మీ ప్రయత్నాలు మేము చెప్పిన విధంగా తయారయ్యి సక్సెస్ అవ్వాలి. మీ ప్రతి సబ్జెక్టులో స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి. మేము రిలీజ్ చేసే ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలు కానీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ మర్చిపోకుండా చూడండి. రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా కంపల్సరీ ఆన్లైన్ కోర్సు తీసుకోండి. టైం యూటిలైజేషన్ నేర్చుకోండి. వాట్సాప్లకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వద్దు. వాట్సాప్ ఇస్తే దానిలో ఒక డౌట్ పంపించండి ఫ్రెండ్కి. ఇరిగేషన్, ఎన్విరాన్మెంట్లో, ట్రాన్స్పోర్టేషను, సర్వేయింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓపెనింగ్ ది వాట్సాప్ అంటే ఇట్ ఓన్లీ టు నో ద ఆన్సర్ ఫర్ ఏ డౌట్. అండ్ మీ అందరికీ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో, తెలంగాణ స్టేట్లో జాబ్ రావాలని, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్గా సెటిల్ అయ్యే లైఫ్ని హ్యాపీయెస్ట్ లైఫ్గా మార్చుకుంటారని ఆశిస్తూ విషింగ్ యూ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ ద పేషెన్స్ ఫర్ లిజనింగ్ టు మీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ AS ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్. Every faculty member is ready to help you to clarify your doubts. Good luck to you. Thank you.